Tatit titar ngashib nanto samba ni twa tanya jeluti chongwa yi chenda chamba dan shi jin dan payo chenbu yi sanji je tenbe zawa susu tawi dumbi tinsho je habshan tata na sijinda japa gosimji jubi nyembu shibar shinji labta soro tata nade nanto sabati chongwa yi chenda shi jin payo chenbu yi tenbe zawa susu tawa la rwa nyembu shibar shinji lop saga di tanda ta sik di jawa tere ndo di sungwa ama jiwa shibarwa ta tanya lo tina wada tere jiwa ringa lam chikab jiwa da tere jiwa raji lam jiwa da ngin junga sabay jiwa wada tere ngiwan chungwa saadi ngin junga saadi ngiwan chungwa da kwa da ngiwan chungwa sigori ngin sabay chichini shina shina jiwa yi wadi ya linga yi saadi ngiwan chung kwa da ngin chung chi yisi wada tere kwa da ngin chung chi saadi kwa di da tere da ngin chung chi saadi kana kwa da lo pigi tila korwa kwa saadi da yitin me pata chong yinba kwa saadi chong da chiwa yitin marungwa da di kwa nila yitin marungwa saadi nga chuk song songwa wada di tiri tiri samtani namto sambe kwa tanya je loti ta tanya loti chongwa yi wada chenpa ta shijin chenpa chi chen shijin chi payo chi dati samchi sanji ji tenpe nyambo karina sutayi domba tiri di tensho tamchi wada tata laja tamchi sijin juwa go samchi jubi nyambo shiba shinji lakta wada sanji tenpe sutayi domba tensho ji labsha tata songwa di juwa nyambo shiba dati nyambo re songwa rin ati tira nyambo shiba shinji labta soros wada songwa rin Lalu, ya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya baik dengan kewaspadaan tinggi, as explained previously, on the verse with great watchfulness, conscientiousness, and remembrance, drawn from that pure aspiration, bless me to make the vows of personal liberation the heart of my practice, for they are the root of the teaching. This commitment is urged by a quality that is called the quality of the renouncing the cyclic existence. Renouncing cyclic existence is the wish to be free from the cyclic existence, or the wish to be achieve liberation from the samsaric cyclic existence. What is meant by samsara and samsara pleasures? Whatever happiness achieved in the samsara is something that is unreliable, and there are many drawbacks and disadvantages in samsara. Therefore, the drawbacks, if we meditate on the drawbacks, we will generate the wish to be free from cyclic existence. The wish to be free from cyclic existence will eventually
make us develop the wish or determination to practice the vows of personal liberation. And the vows of personal liberation should be guarded with great watchfulness, conscientiousness, and remembrance. 이름을 지순바 근종 고른 지로 마선나 그것자 주설미 시위 말해 그대 니무사나 만배나 다 단지지 맺지비 근종 고른 지로 마선나 그것자 주설미 시위 쓰레기 좀 주시 때마다 그와 관계 전시지 이름을 저 나무 뒤도나 어디 알아 제자다 드데 니무사나 만배나 드데 니무상고래서 등할 때마다 등할 때마다 사디 니무사디 너무 드데로와 그러바리 그리고 니무상고래서 제가 드데 니무사나 만배나 다 단위 지금 말해서 다 단위로 지금 말해 근종 그런 지금 마서나 그것자 주시식 말해 대봐서 쓰리 민중 주시 때마다 그와 관계 전시지 쓰레기 좀 주시 때마다 쓰레기 좀 진이 그거 자디 가게 봐 그거디 가르 자지 봐 그럼 그거 자디 가리 맞디 신고를 해서 다 그게 니무 삼스거든요 번다 돈도아 돈아 등을 쉬어샤 근데 뻔샤 그거 한테샤 람고마샤 어디 알아 그게 니무 사나 만배나 다 단지 미치스 등을 쉬고 해서 내가 하다 근좀 그런 지금 마음나 근좀 그런 지금 줘야 된 그런 지금 가라는 그와디 다 말고 한게 레사 리정한게 하다데 니모드 그 말고 한게 니모치 니모한게 레사 리정한게 레사행 세다니 그런 거야 단 그거서 당근 타드나 가서나 담은 말을 받대 말을 당근 말을 받대 어다 당 그거자 당근 말을 보면 다 메고 그래 성화죠 어다데 당근 그거자 보스나네 그거 강가 봐 두고 와 자 보나니 얘가 강가 신다 신이나니 신그 얘가 자 감나니 얘가 감도 그래 다 나중 그거자 당근 말을 보나니 어다 니모나 서베 니모 강가베 온도 그래 다다 다인도 간다 담에 또 다다 메고레스 어떻게 성화는 어떻게 다 담에 또 가정도 시야봐 근데 담에 또다 진짜 마시가도 싫어 마던 도디와도 생자마다 엄마 숨가 시가도 단지 보라 아니 담에 또 와디 거봐 담에 또 와디 주바리 중통래 중통을 해대 담에 따지 담에 인생하다 먼저 잘하여야리 맞다 거봐 담에 딱 와서 중통을 해 근데 말씨가 중통을 해 다음에 그게 다음에 따지고 다음에 그것이 다 인생도 거나 맞다 잘하고 제발 요하려 다 아마 선자마 가자 시람만 도디와 선자마 아마 정말 잘하지 말이야 그래서 다 드나는 가자 단주의 시바딸 그냥 거래 거자 난 거한테는 단주의 댄세야 연주 인스거래 라지바서 댄스 시립 인스거래 라지비 단주의 댄스 연주래 과 봉하다 댄스 봉구래 대면서 댄스 니와래 관사 대면서 댄스 관사의 신비 치지 대면서 댄스 니 혼자대 니가 봉구래 봉부 대면서 댄스 사야돼 관사 대면서 댄스 거 짜와래 봉부 대면서 뭐한게 관사 대면서 기와래 나 봉부 대면서 봐야 댄스래 봉구래 다들 관사 다음에 따지고 다들 관사 나도 다다 관사시 관사한테 랑시 좀 해봤지 딱 그래
nga da kanso tang chigre chita yuwa nga yuwa kanso yuwa da yuwa re ta rangi tiba yuwa ma re rangi tiba di karsha ga dak miji mebar taya ga dak di rangi tiba chako re tanju la ta di tako re di rangi tiba san di shenla rao ma liwa songguya re chitam chi shenla rao liwa re tenri re tenjin tiba nyongwa re shenla rao liwa shato ma ta shenla rao ma liwa chitani yuwa ma re rangi tiba na shenla rao ma liwa chukko re shenla rao ma liwa chi yuwa ma re rangi tiba yuwa ma re ta kanso ta chi kwa la na yuwa ma re ta tu sang tong kore tenri ime chinsin chi ta jishinin dichi tangi jishinin tiba da kore wa jirin tiba chi sa chi ta sangade nyika chi wa sa soko konga nga jitin ka thongwa nga diwa rwa jirin tiba chi si dai ko yuwa re ta tenri sa de thara sumta chi sa kore jirin tiba chunga tenri chik chi chashila tina tiba tenri chik chi dakshila tina tiba tenri chik chi da sum chashila tina tenri jiga tina tiba chunga tenri sa de thara santa ama chunta chik kelengre ani chashila tina tiba tenri sa de kaza or rangi bagan do tenri tere te bigi tenri shiba tina na chagi yore chashi chidam je rong chashila tina tiba re chashi nga dung khomban di chashaga na khomban chashi khomba re ta kawa ta dhomana sabba mabu yore wa di chashi re di sabba tina khomba chukba re wa ata khomba saya di chashila maa tiba tiba yama re kawa dhomba 아니 디 덕가야 그 어디는 건거 잡아 때니 건바시 두군도와 자기가 되는 두 거래 다디 지지 텐자 되네 대저 저래 다 단조에는 대체가 말이 자기가 되는 집에서 시작 말이야 다시가 되는 집에서 딱 발딱 잡으래 저 딱 발딱 왔다 다시라 때니 떡을 팔다바 참리 지담지 떡을 따바 참리 지마 타바 듣든 자만 안신 거 타바 타바 잘자지 또는 그 전리 그나시 되어나는 사 르마도 왔다디거나 또 저지 누세야지 봐 전도로 찡도 지디거나 떡을 들디와 말해 로바 따바 참러 와서 어디 나중에 지난주 로바 따와 잘했어. 따와 자기나네 따와 전세 따와 저야 말이야. 전지 요 말이야. 뒤다가 말해. 내가 따와 자기만 전자래 따와 저다. 저니까도 따와 저다 저니 내가 따와 좀 잘해디. 아니 저요 아래. 따와 저야 말해. 상통 거래. 저디 그 요아와 따와 저야 말해. 저들 거 타고 저다 저녀데 맹그 딱상에 뭐 찍어야 돼. 맹그 파이셔가도 찍어야 돼. 아니 재미도 말로 찍어야 돼. 단님이 재미 죽으러와. 그래서야지 그 단님이 재미 저대야 돼. 저다고 참아야 돼. 타고 저다고 참아 요 말와. 놀라 싫어와. 타고 저는 놀라 싫어. 요 말이야. 제가 또 떠서 얘네야 단님이 연말 제발 가야 와서는 아니 어때 단님이 재미 좀 되어스. 단담이 재미 만도 받고 하래스. 어두 시거를. 타고 저기 단님이 재미 녹으러와. 타고 저기 뭐 단님이 재미 녹으러 단님이 재미 타고 저만이 막 따그러와. 저마가 따그러와. 타고 저만이 만들면 저마 요하러와. 어디 따그래. 저만이 막 따고 누가 말어. 저와. 어디니 먼저 알아. 어두 시래. 제가 전다 수수가 도민 쳤을 때 먼저 요하리. 자르고 집에 요하리. 스트로 상판의 배니 맞아. 가서 그래. 담이 타고 다 배고리스. 다 제가 그 담에 따고 나래리. 그 담에 따고 나래리. 미지 다다니 집에 자라 수수수고. 다 로가 단주의 샤탄데 준다 아마가 왜 책이야 말이야. 왜 송구야 말이야.
그 고야 고토야 말이야. 또딱 잡는다. 또딱 잡나 또 타바 전화 지르자니 가가 메시 그리스. 가기야 런자 메시 그 또딱 잡은 거지. 그냥 그 말이야. 또 시다 마야나 그냥 그 말이야. 근데 왜 어지가 메시 그냥 그 말이야. 또딱 잡은 치 메시. 싫나 랑이 또 그래. 랑이 두디가 또딱 잡 많이 받고 그리스. 또 집에 야래. 단순 더 많이 받이 또딱 잡은 또 그래. 또딱 잡은 매바 거 말이야. 요아레스. 어디 집에 쉬어래. Lalu ya dari apa yang disampaikan oleh Jerry Pose juga menyampaikan mengenai hal ini dalam karyanya baris-baris pengalaman In the lines of experience, yang Rinpoche also jika engkau wrote tidak the berjuang same token. kerugian dan If you do not strive to aspirasi sejati meditate on the drawbacks of a cyclic existence, there will be no true aspiration to be free from cyclic existence. If you don't meditate on how suffering to put you on the cyclic existence, you don't know how to cut the root of samsara, generate the disgust toward cyclic existence, and cut the root of the what binds you to the cyclic existence. kita untuk merenungkan kerugian-kerugian dari samsara. Rinpoche said that we need to meditate the drawbacks of a cyclic existence. If we meditate on the drawbacks of a cyclic existence, then we can generate the wish to aspire for liberation. Without it, there will be no aspiration to be free. Once we have known that there are so many drawbacks in the cyclic existence, we will generate the wish, but if we do not know, we will not generate the wish. If we do not know how the way samsara works binds us in the samsara, we will also do not know how to cut the root of samsara. This is also stated in the sutra. The sutra says that we need to know the truth of and abandon the origins of suffering, and then we have to achieve the cessation of suffering, and then we have to practice the path to achieve cessation or to achieve liberation. Hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Jerry Pose, dan ketika kita mengetahuinya, maka kita bisa mengetahui ya. Pertama-tama kita harus juga mengetahui bagaimana cara kita masuk ke dalam the way how we turning on and on to the inside samsara. It started with klesha or afflictive state of minds. From the affliction we collect karma, and from the karma, because of the power of the craving and grasping, it will urge the karma. From the karma we will accumulate karma, and from karma we will be reborn again in the samsara, and from there we turn and on to inside the cycle existence. And this is the root of the samsara, is the self-grasping of the inherent existent I. If we manage to discard this ignorance in the form of grasping inherent existent I, then you will manage to discard all the other links. The analogy of this is the same as a tree. If we want to destroy a tree, we need to cut the tree right from the root. The same with destroying the tree. If we want to cut the root of the samsara, we need to strive to gain the realization on the selflessness. This selflessness of a phenomena was admitted by the four philosophical view. All philosophical view admitted that there is a selflessness of a phenomena.
However, there is a differences between the subtle level or the coarse level of selflessness. Each of the philosophical view, be it Vaibhasika, Sautantrika, Chitamadin, or Madhyamika, each of these four philosophical view has a difference in the way they presented the selflessness in terms of a level of the coarse level and subtle level. ini sebenarnya kita perlu mengikuti apa yang menjadi pegangan dari pandangan Madhyamika, Prasangika, di mana Of all Madhyamika these Prasangika philosophical ini view, dia we need to follow the Madhyamika mengajukan Prasangika view. sikap mencengkram The Madhyamika Prasangika view stated the self-grasping of the phenomena, grasping on the inherent existent phenomena. Jadi dalam pandangan Madhyamika Prasangika, jadi dia mengenal adanya yang disebut dengan In the Madhyamika Prasangika philosophical view, keberadaan sejati, ya. there is what is called the self-grasping of the I. Keberadaan sejati dari makhluk hidup, ya. Dan satu lagi itu Is adalah the self-grasping of the ultimate mode of phenomena is divided into two: self-grasping of the I on the sentient being and self-grasping of the I the non-sentient being. Kedua hal ini, For example, the self-grasping I on the aggregates. menurut pandangan Madhyamika Prasangika, According to the philosophical viewpoint of the Madhyamika Prasangika, dia memiliki satu pendapat yang unik, ya. they hold a unique standpoint. Filsafat, ya, akan berpendapat memiliki pendapat yang berbeda, yaitu perbedaan All itu the hanya different philosophical view will have a different opinion or the different viewpoint. dia akan bilang bahwa As semua for the fenomena itu Madhyamika hanya Prasangika, merupakan sekedar they say that all phenomena is merely label, while the rest of the other philosophical view doesn't regard so. They say that not all phenomena is mere labeling. There exist phenomena eksistensi that has eksistensi yang inherent, ya. has an inherent Karena existence. itu, maka dia There memiliki exist phenomena perbedaan with sama, inherent existence. Not all phenomena perbedaan is antara merely manusia sama labeling. These are view held by the three other philosophical view other than Madhyamika Prasangika. What is meant by a sentient being? A sentient being is someone labeled with I by depending on its basis of labeling. Therefore, we could say that all phenomena has the nature of a depending arising. There is no one single phenomena that is not depending on other phenomena. Each one of these will depend on each other. And the example is cause and effect. Cause and effect is an example of dependent arising that is very easy to be understood. From a seed can grow into sprouts. These are dependent into each other.
And then we can divide into 3 parts according to the coarse or subtle level. The first one is dependent arising based on the cause and effect. This is easy to be observed. And then the dependent arising admitted. This is admitted by the 4 philosophical viewpoint. The second is dependent arising with the subtle coarse level. For example, this is dependent arising with within one certain thing with its part. For example, a house. A house will depends on its parts. A house will not exist. Will depends on the roof, on the pillar, on the walls, etc. If these supporting parts are not exist, then the house itself will not exist. Therefore, the something that has parts, it will depend on its parts. For example, a house will depend on the roof to become a house. This is a viewpoint of the Madhyamika Sautantrika. The third one is depending arising with the intensity of the subtle level. This referring to a phenomena related to the other phenomena which serve as the basis of labeling. Dan ini ya merupakan ya berkaitan erat dengan pendapat yang diusung oleh paham prasangika. This is closely related with what is stated by the Prasangika view. The Prasangika view state that all phenomena is merely labeled. Sesuatu hal ya, meskipun dia hanya merupakan sesuatu yang hanya merupakan sekedar pelabelan, tidak membuat dia phenomena that is based on merely labeling doesn't necessarily mean that this phenomena is the non-exist. For example, in the case when we see a rope with stripes, and then we label this rope with stripes as a snake, this is the case of labeling. This is a labeling on something non-exist. There is also exists a label with mere able, but they are exist. This is example when we label the ropes as a snake. Therefore, to the Prasangika viewpoint, all phenomena is merely labeling based on the basis of labeling. The phenomena that created based on the mere labeling doesn't necessarily means it is not exist. When we label something which is not a snake as snake, this is also exists. Why? Because this is supported by the pramana or valid connection. The other one, when we label the rope as a snake, this is incorrect labeling. This is not supported by the correct pramana, and this is why this is said as a incorrect consciousness, incorrect pramana, non-valid connection. But this is something that is exists. In the case where the labeling the snake as snake, this is something labeling, but also there is something that exists. There is something there is exists, and there is something that exists which was supported by valid connection or pramana.
첨보 사데 니주 총사데 남정에 된제 주지가 남정에 된제 주 총대 최선나 첨부디 되니래 주 총대 나세서 요아래 요아래 신도도 권하다데 얘기 주지가래 시하 갑 시스마다 테니가 아니베 그 가져가 니가 다데 얘기 주지가래 주 총대 즉, 너 권하다데 얘기도 주 총총을 세시만 대단 시만 이거 단데 얘기도 지 중인 제리 세시만 권하 단데 얘기가도 단데 지 총대 치승 정들이 대적거려 남병에 된지 지 총대 치승 지 총대 권하디 지 총대 치승 그 전부 들여 다 지은 제리 제가 가서 단지가서 디나는 어느 지 정청아 지원 정은제 지 종이 전부 지원제 지 전부 가서 단지 디나 다 친데마다 단데 얘기 친데마다 산지 명이 뭐 가서디 지 종이래 그 치시스가 말해 지어야 말해 친데 권하 시도에는 치시가 말해 치신나는 다자 어디 심한 권한 심한 벤치 단데 이야기 고래 근데 그래 근데 지금 전부 사야지 네 지금 전부 람 공부하다 뭔가 주부때 아니 심지 뭔가 제니 아니 주바 금발 뭔가 근데 니래 sabji cuba tensaati cuba saati jati cuba rwa lamla simcheni lamla cuba labgore cuba malwa nigu cuba bharti shimba chiksigre bharti shimba chesigre pegungu sha sabala ranje menshi bharti shimba chik shenji menshi tibungu shos oti sigore shenji menshi de pegungu sha oti ndukore so jati cuba saati cuba la cuba ten simche oti cuba la loba mamba tambo la rani sunsu longa chindu majun ruwa kunja tindrawa tonin ruwa kruchu shanchi simchen chunga shinchi lop saati cuba ten simche la simche pa mamba di rani sunsu longa chindu majun ruwa kunja tindrawa tonin ruwa kruchu shanchi simchen chunga shinchi lop saati cuba ten simche la simche pa mamba di mamjaba di dati di kasaani rani nga so susu bayani rani sunsu sibin kowa sibin kowa la sibin kowa nanda hongi pa nanshinga ane maji simche tamche be koli la kodi yoris maji rakina tindawa 통고 res surun kwa nanshinga simche shenaya kwa di 하고 그랬어. 아니 그거는 등에 와 나신 거 지금 그거 거나 등에 와도 하고 그랬어. 근데 대바서다 아니 런 누가 그렇지 왜 맞은 누가 근데 뛰다와 어디 맞은 누가 근데 아니 그거 하던 자가 뛰신다 돈이 누가 그렇지 왜 누가 어떤 그거를 그렇지 그게 전주 semla서 걸어와 전주 semla서 그 전주 sem저 종을 신지로 전주 sem부지 지나지나는 전주 sem부지 등한 sem지라 명네 또 등한에 전에 전주 공부나 두번 sem바지로와 근데 니가 돈이 누가 그렇지 와디 전주 sem 안정한 신지로 전주 sem 지나지나 로 단체 등한으로 삼바체 신거도 제마다 그런 것도 조금 말해 디바사 딘지고 그래서 아 담보 라냥 거와는 거기서도 여기지 하마고니 그래 민중다 가게 매치 신 거와는 돌스 거와 거기서다 디리 신치비시 신치바가지 전 요 말해서 말해 라냥 거와 거기서다
민중 삐자야 마치니 진코와는 코스라 니치와 좋아니가 말했어. 지타고 말해서 그래. 아니 그런 거대야는 그런 거다. 민중 삼반도원이 또 주시로 가게 마셔야지. 진코와는 등은 그런 코스라 인지치야더니 무슨 말했어. 기름을 저 저기 앉으면 송야래. 대마서도 담보로 아닌 그런 코스 삼 그런 민중 삼바 민중 삼바든 그런 코스도 아니 특자나는 민중 삼바래. 파자나는 심지래. 그런 코스 그런 바디 소 특자나는 민중 삼바자디. 민중 삼바 아니 그런 코스 그런 바디 상그래. 파자나는 현도 심지래. 현 등하지 단도가 삼 놓치니 저거 도상 너번 놓고 봐. 어떻게 제가 돈을 도와줄 그러지 현재 심전 중앙 신지로 시송돼 신체바가 다래 다 신체스라 아니 되어래 저기 좀 쉬어래 집에 다른 양지고 신체스 써야지 교진이 집에 진리 명화 던지고 신체스 니 송겨라 하나도 돈 버냐 아마 야만 도시해야지 하나도 다른 양지고 신체스 저기 좀 쉬어래 아니 다른 양지고 신체스 신체스 송겨라 다시 냠 지스가 가서 그래요. 다시 냠 지사요. 냠 가냠 등은 도바 냠바. 도던시 탐지. 등은 도바 등은 문도바 냠바. 아니 등은 도바 냠바. 다시 냠 지사도 가서는 아니 사바지고래. 단단 가서도 라치가 잡아야지. 제 야도 맞아서 제 이치가 도야 말이. 다 ये चीज़ जो यार तो करे ये चीज़ जब लोग बात तो ने ये चीज़ तो करे समझ जी करे दाजे न्याम जी को संचे से आते न्याम से आते गाने देवन तो पर न्याम पर dengar मंतो पर न्याम पर संग थमचे चिबारे बच्चा में इंचने सोने पे देवन तो पर चिबारे मंतो dengar मंतो पर चिबारे आज चिबारे 다시 냠자들 지사들 사발이 고세지요. 하지만 좀 살아 리제지와서 하지만 맞돌 어두지 어디 다시 냠지스 어디고 생치 받으시고 아니 조진이 집에 명화 등사들이에요. 진이 명화 등사들 마시 전소 용상바 년지老师 아니 심치스 된대래 다 동생지 마시고래 아니 신단지 마시나는 아니 신디가 아마가 전전만 하신 거 신단이 전전 그래 해서 아니 전소고래 신디 아메 전전부에 맞지 마 신이 전전 자고로 봐 전전 자바다 전전 소스 그래 아 드니 진짜 좋아. 다 용샤바 찍고래. 용샤바서 샤바래. 용샤바. 근데 진짜 단지다 미니 용샤바 찍으래. 진짜 마다니 가서 지다 서로 아마다 용샤바 찍으러 와. 어디는 아주 진짜 용샤바 찍고래. 용샤바 년지사래. 년지 찍고래. 디와도 텐도지 로데 샴바스고래 생단지 디와도 텐도지 로데 샴바 디와도 텐도지 로데 예지스 그게 텐도도 텐도 마다시 미게 찍바래 생단지 디와지 생단 미니 디와도 텐도디 샴바 디와도 텐도디 예지스 생단지 미니 디와도 텐도지 로데 예지스고래 예지 아니 라섬스 하다 사성사디 하고삼바스 하더니 생단지 대화도 대마 저기 되는지 말어 대마 덕이 쇼냐면 놓치고래 니지기 그때 쳐사디 아니 그때 쳐서 이거도 그때 쳐사디 니지기 아다가 좀지 근데 대화도 되는지 말어 대마 쇼치스 맞다면 대화도 니지기 대마 니지기 삼바지 놓치고래 자네 학생 쓰거래. 삼바티까지 나한테 아닌가? 성지치고래. 다 지는 명아 어다데
지금 또 그래서 영기 샤바다 년지 년지다 서선데 나는 정원에 명 진리 명가 됐으거나 니니 쓰고래 니 쓰고래 진리 명가 됐으거나 니 쓰고래 마시다 전세 직지 전제다 전소 니치 전소다 영샤바 심치 영샤바다 니지그 지지 니지다 학성과 나지 학성다 심지 직지 생기다 양지 남의 상주다 생기다 남의 상주 니 됐네 근데 진리 명한테 니 진도 그래 상주는 전반나 진리 명한테 그는 마치 전수 말해 지난 먼저 니 진리 진리 명한테 마치 전수 마치다 전전이 찍었어 그래 진리 찍어지 전전다 전수니 진리 찍어지 전수도 영 샤바니 찍었지 영 샤바다 니지니 아니 진리 찍었지 지다 학생이 진리 찍었지 학생도 생진이 진리 찍었지 아니 생지도 남의 상징이 진리 찍었지나 진리 명한테는 광고를 나는 정상에서 광야 어디서 했어 Jadi itu yang merupakan bait yang dimana di sini kita telah menutup ya jadi jalan yang dipraktekkan oleh jalan yang dipraktikkan bersama-sama dengan makhluk dalam motivasi menahan. With this verse, we have completed the path share with the practitioners of middle motivation. As we know, the total we have 3 kinds of practitioners: the practitioners of lesser motivation, middle motivation, and highest motivation. And highest motivation, the division of the 3 kinds of practitioners can be referred to the text lamp for the path to enlightenment or the Bodhisattva. The division can also be stated as the sentient being with lesser motivation, middle motivation, and great motivation. What is meant by the practitioners of lesser motivation? The lesser motivation can also be divided into 3 kinds: lesser, middle lesser motivation, and great lesser motivation. The lesser motivation is the one that only think about this life only, and the middle lesser motivation, he thinks about the 2 kinds, both this life and next life. As for the great lesser motivation, this is the sentient being who think only about the next life. And these 3 categorized into the division that we can found in the explanation of the practitioner's lesser being. For the lesser motivation, this is not a Dharma practitioner because he pays attention only to the happiness of this life. Practitioners of the Dharma, the minimum characteristic has to be someone who thinks about the next life. The minimum characteristic of a Dharma practitioner, he has to think about the next life. As for the middle motivation of the practitioner is someone who thinks about to aspire to achieve liberation from cyclic existence. The next is the practitioners of the great being, and this is what we going to discuss along with the verses. Previously, it is explained that within this is the prayer to practice together with the practitioners of the in the path share with lesser being.
Next Dan is the prayer termasuk to dalam practice together with doa the di mana practitioner in the path doa share agar kita with bisa the meta berlatih ya, motivation. And dalam now we have dalam come into the prayer to misi wish to be motivasi able aku. to practice Jadi along with menjadi the buah practitioners dari of doa the greatest being. untuk menumbuhkan Therefore, the diri text is kita ya, divided. batin This in turn penyerangan divided into yang two: menjadi the basis wish daripada to doa. generate the spirit Maksudnya of enlightenment. basis dari perilaku ini apa? Ini adalah yang dimaksud adalah basis dari perilaku seorang bodhisattva. The Nah, basis, ini ada the bagian basis pertama for membantu outline yang kedua the yaitu adalah second. doa di mana This serves as the basis for pengharapan ya, doa yang the mengharapkan agar kita bisa generating the berlatih ya spirit of dengan enlightenment. maksud berlatih dalam perilaku seperti ini. The second one is the Setelah prayer to menemukan wish batin to maksud be able ini, to act ini based dibagi on dua, the yaitu spirit of doa enlightenment, or the engaging spirit of apakah enlightenment. menumbuhkan batin This is pencerahan yang divided merupakan into basis two daripada kinds. perilaku tersebut. Dan This is setelah the first one is aspiration menumbuhkan to act batin tersebut, along maka according to the spirit dengan of doa enlightenment. kita bisa berlatih dalam perilaku bodhisattva tersebut. The second one is the prayer Untuk to yang pertama, practice engaging untuk the bisa bodhicitta disebut atau sebagai engaging contoh bodhicitta, or the aspirasi engaging in the batin spirit of pencerahan enlightenment. ini digambarkan dalam bait ya. Melihat bahwa This is explained in the verse. semua makhluk ibu-ibu Having seen that, telah like tenggelam myself, dalam all samudra beings, my keberadaan dan mothers, berulang-ulang. are fallen into the ocean of a cyclic existence. Bless me that I may train in the supreme spirit of enlightenment and take on the responsibility to free all the sentient beings. From this verse, we can see that there is a spirit of enlightenment that is generated in the form of aspiration. The aspiration for the spirit of enlightenment will not arise if we haven't realized that we ourselves have already turning on in samsara. If we acknowledge and understand that we have turning on in samsara, there will be no wish to be aspire from liberation. If there is no wish to aspire to gain liberation, we will not generate the compassion. And if we do not have the generation, we will not have compassion. If we will not have compassion, we will not be able to see that other beings also turning on in samsara or have to undergo suffering in the cyclic existence. Therefore, according to Jerinpoche, he explains that compassion is an unbearable thought that arises in one's mind whenever he sees or thinks that the sentient beings are turning on in the samsara, are suffering in the samsara. Once we are able to understand our own suffering, then we are able to understand other suffering. To develop the spirit of enlightenment, there are two lineages. The first one is coming from the Acharya Santidewa. Is the instruction to exchange self with others. The other one is instruction coming from Lord Atisha, is to generate, to practice according to the cause and effect, 7 cause and effect. For the first kind of instruction to develop the spirit of enlightenment, it is called to equalize and exchange self and others. What is meant that equalize and exchanging self and others? The equalize meaning that us and all other sentient beings are the same in terms of achieving happiness, and not beings, even though animals, such as an ant. An ant doesn't want to be suffering. An ant wants to be happy. Then us and these ants and all sentient beings are the same in this term. Once we realize that we are all sentient beings are the same, we can practice exchanging ourselves with others
by thinking others are more important than ourselves, and therefore we gradually decrease the selfish attitude, the self-cherishing attitude, and exchange this attitude with Dari sini kita masuk ke metode yang cherishing others to be more important. instruksi 7 This is the first tahap kind of instruction, equalizing and exchanging self and others. The second type of instruction is the 7-point cause and effect. We start with mengingat bahwa semua makhluk itu pernah menjadi ibu we kita. should remember that all sentient beings are our kind mothers, Setelah mengingat mereka semua pernah menjadi ibu kita, and mengingat kebaikan all dari ibu kita must have tersebut, been our mothers in the past. And when they are our mothers, they show great kindness. setelah kita And remembering that great kindness, we will develop the wish to repay the kindness. In order to repay their kindness toward us, we generate the loving kindness that is able to see all sentient beings as their beloved, the most beloved one. Simpatis sini adalah kita melihat objeknya, objek semua makhluk ini sebagai We seseorang should yang be sangat able to see the object, kita yang kita kasihi. all sentient being, as something that is sympathetic. The same when we see with our mother, we should see all sentient being as if our own mother. After that, we can generate the great mind. From the great mind, we can proceed into the quality of the spirit of enlightenment. The first one is equanimity, to remember that all sentient beings are our mothers, to remember their kindness. The wish to repay their kindness, and then we generate loving kindness, and then generate the compassion. Next, we generate the great mind, the great intention, and the seventh is the spirit of enlightenment itself. This is why the 7-point instruction is called 7-point instructions cause and effect, because it is dependent upon each other. The previous one, the present point is depend on the previous point, or the previous point again depends on the previous point. We have to recognize all sentient beings as our mother. We need, from this we can remember their kindness. From remembering their kindness, we can generate the wish to repay their kindness. The wish to repay their kindness, we can generate loving compassion, and from loving compassion we can generate compassion, and then from compassion we can generate the great wish, and from great wish or great intention we can generate the spirit of enlightenment. And this explanation can be found in the great stages of the path written by Rinpoche. What is meant by loving kindness and compassion? The loving kindness is when we wish all sentient beings gain happiness, while compassion is a wish that all sentient beings being free from suffering and the causes of suffering. And what is meant by great intention? This is a mind that is goes beyond the others. Why? Because this is a kind of thought. When we recite the four immeasurable, inside there is one determination that we reflect, that I will myself make sure that they will gain it. And this verse is written based on because it is motivated by the great intention within the 7-point instruction cause and effect. 동덕의 세우다 터진 성취님이 송지진 겁니 어디에 송지스디거나 아니 냐 찾냐봐 공부를 지기 선바 지기
상주 신지 돈이 타고 다 쓰선바 돈 타고 다 상주 신 쓰선바 또 고나는 아미 상주 도그래 송하는 디바사다 상주 신사지 호다데 거와를 좋아라 돈이 타고 그래 돈이 타봐라 거와를 좋아라 좀 생치고 말해 다 단주를 지나는 얘기서 여보투기야래 핸드폰투기야래 통통난투기야래 생치고 말했어 단지 다짐을하는 시르방하나 니어데 아니 생치고래 돈이 똑같은지 시르방투고 말했어 내가 사는 시르사자 눈두가 아좀be 문어 차와다 어디로 와 뽕까래 뽕까진지 다시 송주지 마공나는 돈도 셔던지 뽕투고 말해 눈두사데 돈도 셔던지 뽕투기야래 어디나다 다시 송주 시르방 다시 송주 고래스 눈두 송게래 다 생체라이나 생체도 가르사는 생체가 뭐였지 이와래요 젠도도 상추 니스 다시 생체가 뭐 생체반에 sentun시 양도하고 상추도 지저반 고방하다 지나 소송하러 생체반에 생탕지 양도하고 상추도 상추도 sentun이 수사지 남이 상추를 남이 상추 토고래 senton 타티 senton 타심베시 니와라 남이 상추 토고래 남이 상추 마도는 senton 타심베 신이 말이지 배는 이런 대좀 봐서가 저는 타심베 신이가 말이에요 런던 자야 말와 senton다 파셔대 런던 자야 말이 런던 자발라 런기 상추 토고래 뜻 자야 말 근데 senton 어디래다 senton 타심베다 쓰고래 선지마도 senton 타심베지 senton 타심베 신이야지 그 말이지 전주 세계와도 senton 타심베 신이 말이에요 그 시시드와 마포로 와 시드와 마포도 거는 그런 마셔야지 여러와 그 마셔야 되잖아 때 말와 시트고 말와 되니까 타심베 쓰고래 타심베 말이지 제가 타심베 용하는 선지 토고래스 근데 senton 타심베 시베 senton 타심베 선지 토고래 근데 상주도 senton 니오디 다시 지금 몇 발이에요 어디 선거래요? 다 아니 상주 토바디 그게 다시 지금 몇 발이에요 상주들이 그거 샤중 대야라고 소들이에요 마도 치 각공니 나는 좀 자야와 각공니 치도한테 예거와 치도한테 예년이 또디 쳐봐 제 통화다 노트 거와 노트 가울로디 포란오지 구여와 어디 저디 상처래 그래서 돈이 있어도 센터래 센터 다시 말해 상처 토고래 센터 토고서 그 야나스나면도 샤숑 것들이 치도한테 연기 남지 꿈내 치도 연기나 치도한테 연시도래 다디 통화다는 놀라서 와신 구여와 뛰어 짜고 와 어디 샤숑으로 와서 어디 자요 다음에 생치사대 그래요 monsundan çıksın niye seyacaklar monsundan çıksın niye ama sen çıksın seyade ben tabii sen tanıdığın da 저거 산이 두 삼바짱래 저보다 롬도 거 말이에요 진짜 단지도 저거 산이 저거 돈나 아니야 삼바지만 많이 받지다 몸에 상처 세 아니 주소사데 돈받던지 말이야 몸받다 말이야 뭐네 돈네 진짜네 저보다 롬도 주고래 저보다 롬도 자주 저보다 롬도 주고래 근데 신주기 시와래 롬도 주고래 제가 신주기 시와 있으면 심지 지금 신주기 시와래 때문에 심지도 무슨 두자도 와 두자야 어두래 다 제가 무슨 어두래 생체사지 하장배 변천불이 가자니 무예의 셈배바로와
생체 현동 생체대 남의 상주니오디 체메바이 바수사 아니 생체 평하자 체메바리스 어디 두기야 어디 가디나 아니베 지금 아주 교사 가르치기나는 어디 생체 직근 나한테 지기나는 싫어 여보여려 마다 라치기단데 겨자나는 기와데 무여데 라치기 마다야 말이 기 무거데 소놈데 라치기 마다 토고 말이야 라라 메고 그 서바야나는 무여치 마다 매서서 소놈데 치 마다 썩 말이야 생기 단지단데 겨 저이나는 무여든 타이와 메메바로와 메바인데 거는 소놈데 타미바 메바요아레스 어떤 집에 송기하려 근데 어디지 그 사디거네 가르치는 생제 방대 산지 도배 지금 뒤치든 그들 듣기 인생 상도 또나니 싫어 팬침보다 사주 침보 요아레스 송기하레스 Apa gunanya kita membangkit dan membagi pencerahan ini? Gunanya adalah untuk What is the purpose of generating the spirit of enlightenment? The purpose is to achieve enlightenment. Without generating the spirit of enlightenment, there is no way for us to achieve enlightenment. In order to generate the spirit of enlightenment, we also need to realize the wisdom, perceiving selfless, to will result in the form of enlightenment. If we have already achieved a spirit of enlightenment and also the wisdom perceiving, we can achieve the state is called perfect enlightenment. Without these two qualities, we cannot achieve the qualities of Buddhahood. To overcome cyclic existence, we do not need spirit of enlightenment. To be free from cyclic existence, we need to gain the realization of selflessness. With the realization of selflessness, it is enough for us to achieve liberation. However, in order to achieve Buddhahood, we need to gain the quality of omniscience. And to gain omniscience, we must discard the obstructions to omniscience. And to discard the obstruction or to omniscience, we must combine the wisdom realizing selflessness with the spirit of enlightenment. In other words, we have to combine the method and wisdom. With the combination of method and wisdom, can we overcome the obstruction to omniscience? In order to overcome the obstruction to klesha, we can use the realization of selflessness. But however, in order to achieve the omniscience, in order to dispel the obstruction to omniscience, we must use both the both qualities, method and wisdom.
Lalu jadi apa yang disebut dengan batu pencerahan itu adalah satu maksudnya keinginan ya, di mana dia ingin What is mencapai meant by spirit of pencerahan yang enlightenment? terukur ya, Spirit of enlightenment is a determination to achieve mendapat Buddhahood for the apa sake yang of all menjelaskan sentient beings. mengenai apa yang menjadi fokus daripada batin pencerahan itu dibagi menjadi dua, What is yaitu being the focus of the spirit of enlightenment is divided into two. Jadi makhluk lain satu yang menjadi fokusnya, lalu yang kedua itu adalah keinginan untuk mencapai pencerahan yang terukur. Jadi terdapat dua dan fokus yang diambil oleh To achieve enlightenment for the sake of all sentient beings, and then the highest enlightenment. There is a quotation from Abhi Samalamkara. This stated ya kurang lebih untuk menunjukkan bahwa yang menjadi fokus daripada yang sebuah batin pencerahan pertama the focus of the spirit of enlightenment. The first one is the purpose of others and others, meaning all sentient beings. pencapaian dari pencerahan yang terukur. The second one being the achievement of the highest enlightenment. If someone strive to gain for the sake of all sentient beings, he will achieve the perfect enlightenment. If someone strive to achieve his own realization, he will not achieve the highest enlightenment. And he will also not necessarily achieve his own purpose. If we put the purpose for the sake of other sentient beings, we will achieve the highest enlightenment. As the analogy, if someone is thirsty, if he is thirsty, he is looking for the water, and when he looks for the water, he will at the same time will gain the vessel, because the water needs the vessel. If someone strive to gain for the sake of others' purpose, he for sure he will achieve the highest goal, and he himself for sure will achieve his own highest purpose. As for the spirit of enlightenment, there are two kinds. The first one is aspiration. The second one is engaging bodhicitta. Aspiration is on the mere wish to achieve enlightenment, and the second one is engaging in spirit of enlightenment. The second one not only aspiration, but also he has already applied the method, the engage in the attain this enlightenment. The spirit of enlightenment is explained as having immense benefit. Why is that? Because the focus is the all sentient beings, which number is unlimited, and also the purpose that is being achieved for the all sentient being is the highest enlightenment in the unlimited number, and also in terms of the highest enlightenment. With those criteria, we will gain unlimited fruit, unlimited benefit. If we only focus on ourselves, which is only one in number, then we will gain merit not more than one single person benefit or one single person merit. If we aim for the purpose for the sake of sentient beings,
in which number is unlimited. Therefore, the benefit that are gained when we do a kind of action with the motivation for the sake of all sentient beings, then the merit is also unlimited. 마시 진리명은 등근하니 마시 전수사디 동고 마시 오지 하거나 영화 지도나니 전수들 정도 용도도 되게 그래 수수마다 진리 아마 자산하는 진심부 하고 그 그런 자고도 하고 이게 샤마서 용을 봐. 그래서 마시야지 신든지 마쳐봐서 마시지 마쳐봐야 마치 무슨지 마치냐 가르사는 아주 지와다 담아야 말해서 그래. 말을 단데 지와지가로 담아야만 되는 트바리 대인지랑 아주 지와야 말해서 좀 나야 말해. 강가가 지 담아야 말해. 지 담아면 되거나 아니 그래 지 담아면 되니 아주 남시지야로와 생지야로와 생지가 담아야 말이야. 생 담아면 되거나 남시 담아면 되거나 아니 담아면 남시와래. 남시유나는 지야를 낸거나 아마를 구하러 답이나 진이시와로와 지시사로 조시치다다 구하 말이야. 파마 구하 말이야. 말치다 공치도 파마 구하러 어디 있는 마마주 신지 매스 제가 담아면 진신지 마마지 제가 담아면 시 담아 야 말이스 대상동 걸 근데 제가 담아 매바 가다니 나도지 남시도 담아야 말이스 남시가 잠 근데 동아리 내 인시 남시 야 말이스 라트고 말이 남시가 녀내나 남시 가만 로고 마다 남시가 녀내나 주지 남시 녀내 차야 말이스 지다 지 아데 나시 레야 말이 소리 나지 그런 거 지정 가만 손이 심심히 찍고래스 되거는 나시 담아매 진짜지 저 담아매 진짜지 마마지 진짜 매 어두지 상통 그래스 마마지 진짜 매바 로차고나 안나 마시 진짜 공군나 그 공사를 진짜 아마시 पेराने चिंते आमेद कली चंबरवा अदे ता टेंगरवा तिटुजो करवा अदे लग रहे त माशी सादी ते खावेरे माशी युवाला अनि तगवारे तानिम गोसे करे तानिम बाकोरे राशला छपा तंसिला दन सेनाने से तानिम बायंको मा तंजिला से तानिम बायंको मारेस खादन देबा 재미 또한 세지와 재미신 또한 세지와 재미 또한 세지 저다니다 저 또한 들어와 한실라 저신라 당아 어디 바트라네 tan지 신냠바 거리스 어때 원하네 에 마시와다 뜻템바 마시아디 섬이 홍그리서 거려 돈용 되면은 돈용 사디 더 양지 생기거나 돈용 거래 아니 지네 명들이 그 생기나 돈용 거래 돈용 사디 재미 돈용을 가자 원 재미 돈용 돼 얘는 자도 다쳐비다 재미 라셔다 쳐 얘는 쳐 내가 돈 생때 많이 받지 강가 생냐고 다른 찍어지고 그랬어 그때 나는 어떤 맛이 지위시 누구 돈용 거래 송아래 근데 맛이지 맛이다디 가서는 한국에 담아매 제 담아 매부 전에 가는 한국 생시 남시다 담아야만 어디 다 돈용 등원도 좀 거래 돈용제 생 돈용 봐 재미 담아 저도 돈 아니 저 강강 어디 손에 듭나는 아니 맛이 지위시 와래 아니 다시 양지건 생치가 더 그래 얘는 저도 얘는 다시 냐면 냐 타고 말이 근데 맛이 타고 말이 라셔다 정신나 라셔다 처신나 다 성디 냐뭐 맨날은 어디 정냐바 맨날은
다시 양주가 생치다대야 말이에요. 생치다니까 뭐 년주시 대치 더 말이에요. 더 말이에요. 한테 상동거렸어. Untuk yang berikutnya itu adalah kita menemukan satu pencerahan dengan menggunakan 7 tahap sebab akibat, instruksi 7 tahap sebab akibat. The next one is generating the supreme spirit of enlightenment based on the 7-point instruction cause and effect. The first one being recognizing the all sentient being as our mothers. If this is the basis for the spirit of enlightenment. If we have put the strong basis, this first basis strongly, then the rest of the other steps will arise. If this basis is not put strongly, then the other points will not, the other qualities will not arise. The first one is recognizing all sentient beings as our mothers. How do we establish this? We should recall that our birth is unlimited in number. There is no there's no beginning to our birth or no beginning to our existence. We cannot say such and such birth is the first one, because the birth is beginningless, unlimited, beginningless in the past. There is no point, is a starting point, is beginningless, and in each of those beginningless time we need a mother as our parent. There are types of birth that doesn't need a parent or a mother, but almost if not all of the our birth in the beginningless times needs a mother. There must be a mother where we are born from. And then there is a unlimited or beginningless of our own mind. The consciousness is beginningless. Our consciousness now is something taken from the previous life, and this previous life in turn coming from its previous life, and its previous life in turn coming from its previous one, so on and so forth. And therefore we cannot pinpoint which is the first consciousness or the starting point of our consciousness. Since we cannot find the starting point of our lives, there are so many unlimited beginningless life. In those life we must have a parent or a mother. So all sentient beings must have been our mothers. After we establish that all sentient beings are our mother, we can develop the next quality to remember their kindness to us, and so on. But the basis to be recalled is the recalling all sentient beings as our mothers. But even before this point, we need to practice the previous point, the quality being equanimity. Equanimity is a balanced state of mind. We do not favor some and then being opposite or reject others. The equanimity in this part is different with the equanimity in the explanation of the mind and mental factors. The equanimity here is an attitude that we regards all the rest of others is the same with us, so we do not differentiate between us and others. And this equanimity is the same with the qualities of the four immeasurable quality. With this equanimity, we can develop the understanding that see all sentient mothers.
Without the quality of equanimity, we cannot even develop the first point of out of the total 7-point instruction cause and effect. Therefore, we need to recall and reflect on these points thoroughly and well. Martyr Sadi, Martyr Nyung Sagarmata, Ma Resiga Mare, Ma Rena Kinta Chakarwa, Pade Mai Sigori, Punjade Mai Sigori, Tisigamarwa, Martyr Nyung, Mangama, Martyr Nyung, Sigori. Jadi maksudnya ini mengenali makhluk sebagai kita itu adalah kita Recognizing all sentient beings as our mother. Jadi kita bukan semua makhluk ada di tubuh kita karena misalnya itu akan menimbulkan Recognizing all sentient beings as our mothers sebagai ibu kita. is not saying that all sentient beings are our mothers. The sentient being is sometimes our parents, our father. Our father is father and not mother, but recognizing all sentient beings as our mother means that all sentient beings have been our mothers in the past. 등하지 장조 첨보 농아 신다 파마주 엔루아 근 심지 근정 롱그 쳐던 다월 통니 루아 마리반 고발리 루비 그치 롱그 땐드 치르베 아니 또제 똥아 어다 똥아 산주 생초는 뭐지 다다니한테 지워 신주럽도 서로지 근데 뒤다다 지디들 아니 수도 동아진도 맞은 로가 그냥 된다가 돈은 로아들 산주 생긴 좀 신주로 다들 지시도 봐 너도 지시는 다 동로도 정도와 정도 정도 다 니와라 주발 하바 심치니 주발 하고 그래 너무 심치받던지 산주 두고 말해 주발 하고 그래 주발 로발라 주발 제가 로발 못 봐도 봐준 다만이나 로발 못 봐. 주발 봐준 다만 봐준 두두기로 봐. 제 봐준 트림도 봐준 저 봐준 뚜니 봐준 산지 봐준 셔지 봐준 하는데 봐준 두기로 저 봐준 지단 봐요. 봐준 다만 나는데 다만 좋은데 셔지 찾아봐. 너 뒤로 셔지 봐준 너 뒤로 근데 봐준 찍으시기래. 어디들 아니 너무 sensitive through national combination mantra labo don jaji don ba tumba choko lo sinjilo tuba ja lab chudi chudi garne andi jime sensitive through national 가지 도와주면 신기네 through national 말로라는 전좀 되고 말해 남이 전좀 되고 말해 어디 문통하려고 먼저 발라고 돈이 제주 돈 봐라 제주 돈 봐야 돼요 산지 스미 돈 받이 돈 받아 좀 봐 잡이 좀 신지로 좀봐 실 잡이 군 속가라마도 좀 중동 군이 좋다야 말이지 시송디 신지전 또 봐라 말로나 남이 전좀 먼저 제주 좀 동도 지와 가는 들은 말씀 해서 그래 들은 말씀 sonunda tu karsanı niçin dönmüştürüm dedi dua anne niçin dönmüştürüm yuva çedeceğim anne sence tanıcıcığım ola simce jazici domta odi kardanı sonunda basımce sonunda basını kardanı niçin dönmüştürüm yuva çedeceğim sen tanıcıcığım dedi sözün yüzünden sancho sebi cece 소대 지지 돈바디 하다 니지 돈바처럼 쓰그래 하다데 고 스승지나는 하다데 섬대지나 트나도나 공부만에 산점만 접사가 트나마 숨디 못 송아래 Jadi di sini ya balik yang kita
yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu melihat bahwa diriku sendiri, The semua makhluk, ya, ibu-ibuku, atau excellence kita juga bisa that mengatakan states ayah, ya, yang telah menjadi ayah dari myself diri, is my mother. telah tenggelam, ya, dalam samudra keberadaan yang The ocean of berulang-ulang. cycle Berkatilah aku, semoga that aku I intend. The second one is the prayer to perilaku bodhisattva do secara umum dan the engaging spirit of perilaku enlightenment. secara khusus, yaitu This is berkenaan divided dengan into two. para The first one is general. The second one is the specific one. adalah para kita mengenal bahwa ada The specific one is referring to the last two perfection. santi, The atau wirya, lalu paramita general is dan paramita, sila paramita, dan dari virya paramita, santi paramita, and dhyana paramita. ini itu adalah paramita yang pembagian menjadi 6, dan pembagian menjadi 6 ini yang pertama kita akan membahas Can be divided secara general, lalu yang terkhususkan pada 2 paramita yang terakhir. Dan apa yang dimaksud perfection. ya dengan ini, yaitu dituliskan dalam bait yang setelahnya, yaitu setelah memahami dengan baik bahwa sesudah dibangkitkan, kita saja tidak The next verse, the spirit of enlightenment alone cannot lead to Buddha unless one trains in the three ethics. Bless me to truly understand this and to practice the bodhisattva vows with great enthusiasm. The verse states that the spirit of enlightenment alone cannot lead to Buddhahood. We also need to train in the three ethics of the bodhisattva. Without training in the three ethics, we cannot attain the supreme enlightenment. And here in the verse is stated trains in the three ethics. What are the three ethics? The three ethics or the sila is the first one is to abstain from non-virtue. The second one is to collect virtue, and the third one is the ethics of helping all sentient beings. Itu adalah yang meliputi sila-sila pembebasan yang terdapat dalam. The first one is the ethics of abstaining of non-virtue. Jadi kita tahu bahwa terdapat 8 jenis, ya. Jadi ke-8 jenis there is 8 kinds of personal liberation that is in the continuum of the mind continuum of a bodhisattva. This is a part of the first ethic of abstaining from non-virtue. The second one is the ethics of accumulating virtue through the 3 doors that exist in the mind continuum of a bodhisattva. The third one is the ethics of helping all sentient beings. The third ethics, the things that we can do for sentient beings. For example, what are beneficial in order to help them. through number some sati. Shanju Sembi Chuba Domnan through some Dayari. Timbasna Shanju Sembi Domtares, Chuba Domtares. That in Tetar Godum Churban sometimes some sort. Larun Sani Sumbi, Jurashinani, Yamin Jugun Taya, you are this. Sanji Sembi Yamin Taya, you are this.
yanti shiminante Gautam Dum Trusumari. The Lami Chanchip, the same Chijan, Nichu Dumbo Trumsa, Nabasukoya, Makum Nani, Jojan Tobia, Chanchu Sijan, Minjon, Lobran Tony, on the Chazi Chanchu Simbi Dumba, Trumsum, Na, in second, Dumba Jobi, Abasinjil of the source. On the Dumta, Kaza. Koni te che tong srun de ma da she se ni mo tong do de ma da tong shi ge le ka tong she tong la da ni wa da ni da de ji tong da. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setelah memahami dengan baik bahwa sesudah dibangkitkan, bodhisattva bukan saja tidak akan mengarahkan seseorang kepada The spirit of enlightenment alone will not lead to Buddhahood jika seseorang tidak unless one trains in the three. ketiga disiplin moral yang meliputi Bless me to truly understand this and to practice the Bodhisattva vows with great enthusiasm. The three ethics being that yang menjadi pencapaian dia yaitu abstaining from non-virtue, accumulating virtue, and the ethics of helping all sentient beings. Berkatilah aku agar aku bisa mempraktikkan. Bless me to truly understand this and to practice the Bodhisattva vows with great enthusiasm. Tatini chuba chila lapa no bhajan tamanya lapa sisnu sajun tiyora. Ta niwa bhajan tamanya lapa di lapa yana lapa yana lapa yana yawa shi jem. Yang to to la sisnu shuba yi shini long tong song tong rewa lam nyati jaya chiwa shinchi lopus. Oto songwa lapa yes digona lapa da giu muka mayimba lapa yere. Oti la yewa simi yene simi yewa tiba shiwa shiyo. Yang tapa tona sisi shuba. Yang tapa tona sisi shuba. Shuba yi shinda longtong ni lani da longtong da songda driwa lamjirimba nyati ila chiwa shinchi lopus. These are lobby long of the hands had the much local in Europe. The Bashini Annunciation Shubayi Kajana, Shinda Lantoni, Sonjit and somebody, not away on the three Shubalamri. Manchi to Sando, Namta Jesando, Sun. Sebachi Sando, Sun Jason, Tumudan Tomai beyond there, Tata, Rivership is something there, and the Mumba to something. Tomu yonder and Tomai beyond Tata, Rivership is something there, and the Mumba to something. Told on the Jagaris. So don't you share something there, since you don't do something. What is it? Just gonna Tony and the cousin. Termla he thought you through such as one. What the trouble shall subway don't send you don't shut up. Don't he don't touch you are. Touch you can ship something there, send you don't you something else. What is cigarettes? Lalu kita masuk ke dalam yang berikutnya, yaitu berkatilah aku ya agar merendahkan ketertarikan diri. The next one is the verse as follow. Bless me that by quieting attraction to wrong objects and correctly analyzing the ultimate truth, I may quickly realize the path
uniting meditative serenity or samatha and insight or vipassana. The verse here states, "Bless me that by quieting attraction to wrong objects." What is wrong objects? What wrong objects is objects of the non-virtuous and impure object. Bless me that by quieting attraction to wrong objects and correctly analyzing the ultimate truth, I may quickly realize the subpath, uniting samatha and vipassana. And here we have entered the second outline, how to train in the last two perfections. This outline is divided into two kinds: how to train in samatha and how to train in insight or vipassana. What is meant by dhyana or concentration is that a mind that can stay on the object, on the virtuous object that is perceived by the mind. This is called dhyana, or this is the nature of dhyana. Dhyana is a concentration, the focus on one point based on the perceived object. And for the dhyana is divided into three. The dhyana that can put physical and mental in the sukha or happiness. The second one is a dhyana that can make the qualities to arise clearly. The third one is dhyana that can to the mental pliancy. Jadi lalu untuk yang berikutnya itu adalah konsentrasi, ya, di mana dia bisa menunjukkan atau memanifestasikan kualitas, ya. Yang jenis kedua itu. The second one is this concentration that can manifest quality. Maksudnya dia bisa menunjuki konsentrasi yang bersifat khusus, ya, maupun bersifat tidak khusus, ya. This is include inside this the general and also the specific or the special one. 11 jenis daripada dhyana yang dimana kita bisa menggunakannya untuk membantu melakukan. There are 11 kinds of the dhyana that can be used or utilized to give benefit to other sentient beings. So the third kind of the dhyana can be divided into 11 kinds. Something, come shini shigar, shini sad, sim lisirong shini, this one dirong shini sad. And that the chino shini, the Lamrimnesia yore, Angana yore, and the Lamrimnesia in the shake Jundua, on the Batana, so yore. 단디디 마무시는데 자자 말이에요. 손도 송자, 뭐 송자인데, 근데 자자만 자고로 와. 주중아, 주중 이래 제가 쓰는 거. 단디는 싫어 없어가. 다 싫어지네. 파진 타만이 있어야 돼. 짐바 맞아. 삼때나 파진 싫어 파진. Something passion in Guamare is one. Passion something passion, something in Guamare, share the passion, share in Guamare, share the passion in Guamare, measure you are, measure. And share said, share Naji said, passion Guamara, Namash in Guanta Yorba, Namash share you are, share passion Yamar. Something you are, something passion Yamar. Santi passion, santi my body,
상대는 상대 발신다 손댄 아니 그런 거 알아서 요로 아주 상대 발신 제 상대 말봐 상대는 지지고 생지고 봐 지지고 생지고 지지고 심 아니 싫어요네 싫어 발신 거 말이 남아시네 아주 발신이 나는 남수 제거 발신도 제 발신 싫어 손댄 거 아니야 심좀 마무리야 영행 알아서 봐 요래 어디서 제 발신이 싫어 말이 나도 다니까 이바데 셔지 발신 안 싫어 이비 셔지 발신 얘기 싫었지 니가 래 셔 상태다 상태 발신 니가 이거지 니가 이래 어두지 니가 많이 받아 한번 열어봐 어두 자꾸 말했어 어두지 쓰고 해 하던 거 맞지다 다시 지라도 내면 집에 생성사디 셔사디 지라도 내면 집에 생성 지라도 내면 집 소소 런도 런도 그 라니 소른 집 생성데 싫어 싫어나 런도 집에 그지 말해 아주 가자 지tembe 쇼알라 제 거봐 제 Lalu mengenai pembahasan yang samatha, ya, kalian bisa melihatnya, ya, penjelasan mengenai samatha. For the explanation about the serenity or samatha, the explanation can be found in all the Lamrim texts. For example, the explanation is stated in the Lamrim Chemo, the great stages of the patron Adaman, and also the stated the explanation inside the liberation in our hands. The text is already available in different languages. In those texts we can find the explanation on meditative serenity or samatha. There is no time to explain about this for this session because the session is up to 5 o'clock. The the dhyana and the perfection of dhyana is different are different. What is dhyana but not dhyana paramita or the perfection of dhyana? Terdapat dalam kesinambungan batin seorang yang belum memasuki marga. The example is the dhyana or concentration that can be found in the mainstream of someone that is not an Arya. Bukan dhyana, tapi dia merupakan dhyana paramita. And then what is dhyana paramita or perfection of a concentration but not concentration? The example is the mental factors that are associated or taking ally with the concentration that can be found in the mainstream of an Arya. This is not dhyana or concentration because this is other kinds of mental factors. For example, the feeling that associated with the perfections of concentration that can be found in the mind stream of an Arya. This is not dhyana or concentration because it is a feeling.
The third combination is both concentration and the perfection of concentration. This exact 실로사한테 실학가 전부 자대야. 아주 신념진행 기지기나는 신의 동동사 실로사한테 가 전부 자대. 그 도구한테 가 전부래. 가나는 신념진행 받아 시고래. 시두고래. 도통한테 이제 신고래. 생여고 주 내자여고 매나는 생리가 말와. 생리가 믿거나 생리가 지주도 내가 믿거나 아니 이게 뜻다가 말이지. 생 많이 되거나 아니 정동대 그거 말이에요. 정동타야 말이에요. 정동타고 말이에요. 정동타야 말이에요. 그래서 생가시 내야 나는 지금 공작이 나는 심지 니자 때문에 나는 비된다. 근데 나는 지금 나는 사주 친구 10일 정도야. 저는 안에 나주면 저도 받아로다. 들어 내가 대신 통과래. 난다 들어 통과다. 같이 신이 통과세. 저는 그러니까 저한테 봐 이와래. 가마신다 이와래. 저도 신이 되는데 못 받아 이와래. 못 받아 신이 또 이와래. 신호니까 또 이와래. 난 놈의 신이 되는데 그 무대 가가를 받아. 신이 또 이와래. 신이 내가 통과래. 이 마도는 생이와래. 아주 마음이 집하는데 가봐 뭐 이사지게 샷나 그 가봐 봐야지 마음이 싸워서 되게 용도 와 마음이 싸워 용도 중에 연락을 받겠네 연락 받아서 그 가봐 저기는 가봐 봐야지 아니 마음이 싸워 용도 와 근데 나중 그심 뭐가 지지 많이 듣고 심지 사차디 요거 용이야 말이야 심지 사차면은 아디 공자나네 근데 내 동기야 말이지 신이 두개 말이야 근데 형통면나는 동이 다음에 또 형통 맞고 나는 근데 그거 잘 쪼거려 그거 본거 그거 잘 본거 그거 잘 보는 다음에 또 형통 맞으면 그거 잘 보다는 요 말이야 또 형통 다음에 또 형통 통거려 다음에 또 형통 받아 다음에 또 신이 원도 통거려 언제 원도 통거려 제가 그와 봉하다 담에 딱 거래. 담에 똑같은지 그와 똑같고 말이. 담에 똑같 형통 또 거래. 담에 똑같 형통 또 받아. 담에 똑같 신이 또 거래. 신이 또 받아. 신이 또 거래. 근데 신이 그거는 신 나한테 지금 뭐 이제 나는 성외로 봐. 그래서 봐. 저 수고해서요. 어두도 인사를. 근데 시간이 오는데 같이 뭐 15차 돼야 그랬어. For Dharma practitioners, it is very important to achieve the quality of meditative or serenity or samatha, because this is a very important element that needed in the practice of the Dharma, and because in the meditation this quality also very needed, it is very important. With the quality of samatha, we gain the ability to maintain the mind on a certain virtuous object. The nature of concentration or samatha, makes our mind can stay on to a one-pointed object, one-pointedly on the object, and with the samatha we can achieve whatever that we wish to achieve, and in for us to enter the path or the marga, this is something the samatha is needed for us to enter the path. And the quality of concentration is not exclusively for the Buddhist. For the non-Buddhists, they also have the practice of samatha, and they can also achieve the quality of samatha. For example, a candle, the light of the candle,
the light of the candle, the flame is flowing unstable. cahaya daripada pelita tersebut tidak akan jelas. If the flame is not stable, then the light is not stable. Sebelum mencapai samatha, maka lampu itu juga When we haven't achieved samatha, our view is not stable. selain itu, kita juga mengenal apa yang disebut dengan vipassana. And after next one, furthermore, there is a quality that is called vipassana or insight. Bisa memahami We need insight ketanpaakuan to understand or to perceive selflessness. berarti kita bisa mendapat kesamparan. And by perceiving selflessness, we have the ability to cut the root of samsara. Without insight, we cannot cut the root of samsara. In order to gain the wisdom that perceives selflessness, we need the quality of insight that realizing selflessness. And in order to gain the insight perceiving selflessness, we need samatha. We need the samatha that realizes selflessness. This is something very important that we should have. 아니 가자 심바 나름지 nomba 네버로 몸바다 숨 단토모 바지다고 라라 성을 남지 nomba 때문에 손자고래 다파 어들에 말이나는 바지다고 라 좀비 손자다고 말해 등하나 너건 남기 nomba 답고래 nomba 답바다 숨 정원다 덤모라면 지금 내가 덤모라면 지금 신부람 또 발하나 뒤도 노트 전에 뒤고지 하고 정스나 어디고 나가 nomba 답고래 뭐지 남도 nomba 답고래 어디 때리면 덤모는 노트 잡아나 타바 근진 처지 로지 타 계속 중증 담바데 그게다 선보 중증 담바데 저는 연이든 지고 신지로 어때 지고 너는 지고 몸바리 너는 지고 신지로 너는 지고 다들 다가서 아니 도문 안정 하다 마서 하냐 아니지 가서 요거 말쓰고 그래 도문 안정 옆에 때는 하고 냐니지 이 아주 수가도 마스나 수가 시 템부 거와 그만 저가서 수가 템부고 수대 템부 잡거래 수대 템부 매네 수대 그만잖아 그만 템부요 말와 뒤는 아직 그 아니 도문 안정 하다 마서 뭐라 전에는 그 뒤야 말이 가서 어다 뒤도 말이 생지다 돈이다고 셔서야지 그 찍어래요. 나라에 때 도움 많이 받아 말이야. 돈도 생지다 돈이 돈다 생지니 여기 발타와 나는 시바다가 하려마다 뒤고나는 너가 배 넘어져야 말이야. 무색져야 말이야. 뒤 도움도 거라 도움 나서 또도 애들이 단지 또 남아 숨어야 돼. 내용 정수한테 왔다 숨부터 하다 네 도움 남사야 돼. 또 숨 저거래. 뒤 숨부터 니와 되게 여보지 하고 그래. 뒤하고 때니 뒤지라지 않는 걸 하다니 더 많이 받아 여보가 해서 그래. 노사디 일호 야마네 딱 고부 좀받아 찍어 있어 그래. 딱 고부지 가고 싫어 매니 고부 하는 딱 뒤까지 이거나 하고 말아. 인가 요래. 아냐도 나네 내서 지야 요래. 내가 냐네 요거 맞지나네 내서 지야게 되어래. 제가 근데 나만 장시비 송도와 너가 양들 나니 내가 지야네 지고 줘버렸어. 지고 줘버렸어. 내가 지고 줘버렸어. 다들 내가 지요래. 다들 그때 그 나중에 내가 타나니 거기 도마에 안지 가서 그래. 되새로 와. 제가 근전함이 송여래. 하나 냠들 나네 내가 지내 지고 줘버렸어. 저도 내가 지기거래. 그냥서 말하나 지기 받지 지기리. 내가 나는 지내 지고 줘버리.
지만에 내가 다디 거나 콜라 저기 뒤로 지우서와 지금 도마에 버지 용지우서래 어떻게요 그러다 그냥네 여보면은 딱 고보시 안 하시는 걸 딱 고보 여러와 다시라베 고사 가서 그래 딱 고보 어떻게 안 하시는 가이 내그러나 하고 말와 딱 고보 가이네 고 지그래야 된다 말아 지그래 고가 서로나 하고 말아 딱고 말 저저 남자 림지 지전에 소하나네 호다지 shum바 다 shum바 나지 아니래 그 정도 돈 안 줘도 그 전부 인사를 어디서 너랑 아주 그 온다 지금 뭐 붙지 돈은 지게로 와 어또도 막 아주 바지 인지래 아주 바다데 되거나 아주 근데 자르다 뽑아다 속으로데 그 이모도 이거 됐거나 이거 왔거나 시부지 막 아까 막 뱅링 소리지 라우노 시기 왔거나 돈은 시라면 된 거지 정도 라우노 시기 왔거나 이거 말해 제가 내가 들으면도 인도네시아 고 라우노 시나고 뭐 연구 배운도 야고도 내가 야고 해서도 맞아 보아서 서고 들이야 말면도 이거면도 보아서 라우노 시기 되거나 잘 못해 라우노 시야로 왔다 라우노 보도 라우노 치지 뭐뭐 넣어로 와 봐봐 용이래 제단데 여다 요아래 용이래 다다 봐봐 정말이네 다 몽그래 승이 다 몽그래 한때 들이래 다 잘못이 넣은 거 가서 그거다 강가 용그래 쉬우지 용그래 근데 내 드는 거지 제가 통원은 저 너도 줘봐 나 승도한테 통원은 너 줘봐 나 더워 건지 서주도 지도 계속 지금 증거 어떤 지고래 너도 줘봐는 지고래 너 맞아야는 지지야 말해서 말해 너는 지지야 말해서 말해 어디 너도 지고래 주질라네 통원 안 좋은데 누문도 다 조조들 남조 남송서 남조 남송성도 어디 민종지 나도 갔다지 다시 성취 선부디 같이 뭐 거래 등하라 대비 같이 버리 놀래 같이 버리 남송 살라 다들 같이 뭐 돼 그때 돈 찍고 그때네 하는 거라 신나네 여고 요래 어디 정도 대징에도 나니 대비자 니와데 너지 단수 돈바 송아 무바디 대징에도 나니 대비자 한도 단수 돈바 송아나 지금 뭔가 니전이 소다들이 송아 신지로 어다데 당하사데 당하라 신네 아니 단수 돈바 송거래 신네 단수 돈바 송거 마다 단도 마소나는 막 사통 좀 그래 자동 중간에 아니 저도 그게 반발 실력 그 몸부 찍어서도 자동도 부분이 자동대 그게 저기 말이야 몸부 세야 되다 저도 그 반발이는 그 몸부 찍어서도 그래서 남치스 남 어디는 가나 대사도 지고 나도 좀 봐. 단수도 도마스도 간다 그래. 또 단수도 도마 요거 닝이야지 하고 하지는 몇 송아디가 전부 찾대. 오늘데 중앙 수단수 저기나 지와려. 아니 그 중앙이라 어중앙 그 단수 저기 와려. 아니 다는 그 아니 비게 라메 그단 도마에 비 자동 좁지 와려. 자동 좁지 와려. 공부 아니 제요아리야. 어떻게 여고 증리 치네. 어떠니 양내 지게나네. 여고 야리. 그죠. 당도도 너무 송거래. 단 너무 와서 나는 뭐 하시나 가게 야 말이야. 너무 송거다데
onshuni tanto domba ko sungana na ngiru dwala tanto domba sungure ngala tene onshuni ngaku nyamni jini ngiru dware ngiru dwala tanto domba de ko sungana ngiru dware tanto domba menana ta ngiru da jawani yamare ngiru sa thomu ta thoma ngiru niyarwa thomo ngiru sa de jinji onta ka li jinji onta ka thini shiv ngiru jiv ngiru ong ngiru chok ngiru 어디 하래? 가게 더야 말이야. 나도 너가 여기 손다네 진짜 언제 걸리 저기 여기 연결해서 그래. 다더니 근데 가서 어다 저거는 제조지 람이나 아바 몸바스 다 제조된데 아들 라메로와 라메 뭐 라메 그 제조가 또 라메 내가 냐는지야나 제적사 지름도 저름이오데 냐는지고래 다 조사 남도 다 특과데 라메리 라메사데 라메리 라메는 제자니냐스 내지와리 햄바도 제자야 말이 전진 재미가 난주사 어디마다 제자가 난주야 말이야 햄바도 샤지 주제 난주도 전진 재미 세마다 지금 난주 세마다 매번 난주사지 마다 아니 지금 다 저러시 야 말이야. 어떻게 다 제자가 라메 가서 뭐 라메 자들들이 제자가 냠네 말이야. 지금 다 저러시 하다데 전기 도시 지금 다 저럼 어디 냠냐는데 어디 또 그래서 말이야. 근데 지금 뭐 레니지 내가 지금 좀 봐야 비 난줄래면 다음 손지 좀 신질 없어. 어디 성도 Lalu ya setelah itu ya, setelah kita melewati hal tersebut maka kita akan masuk ke dalam keinginan kita untuk berlatih ya. Jadi setelah kita berlatih dan ini maka kita melakukan doa agar kita bisa menjadi wadah yang layak untuk memasuki. Once by training in the common path, I become a suitable vessel for the vehicle supreme among all vehicles. Bless me that I may easily enter the fortunate one's gateway to the Vajrayana. Kendaraan yang terumpul di antara semua kendaraan. Dan hal ini ya kurang lebih dibagi menjadi 3. Jadi di mana this could be divided into 3 parts, yaitu the prayers for us to become a suitable vessel, untuk mempraktekkan jalan Vajrayana, yaitu dibagi menjadi to 3, practice the Vajrayana. kita bisa memasuki jalan Tantrayana. The first one is the prayer to enter the Tantrayana. The second one is the prayer to keeping the vows and commitments to be pure. And then the prayers to practice the 2 level, the two stages, the generation stages and the completion stages. Kita perlu tahu bahwa sebelum kita memasuki tantra, before we enter the practice of the tantra, we should complete the practice in the common path. Without completing the practice of the common path, and then we enter the special part of the Vajrayana, this is something that is not correct. If we would like to build a house, we need a strong foundation, and then we need the general part for us to enter the specific part or the special part. And the foundation for this, referring to the common part, is referring to the bodhicitta, the quality of the bodhicitta, and also the quality of the emptiness. And also there is a quality known as the 3 principal path. The principal aspect of the path is the spirit of enlightenment,
and the correct view, jalan yang umum. Dan ketika kita sudah uh, the berhasil melaluinya, the ethics, baru itu dikatakan layak untuk the memasuki spirit of enlightenment, and the correct view. If we have completed the common path, then we can enter the special part of the Vajrayana. Jadi seperti ini, seperti perumpamaan ya, ketika kita memasuki jalan Sanrayana, kenapa seperti hal tersebut? The scholar, the Kunchen Jamyasapa, stated more or less stated that in order to practice the tantric path, it is worthwhile to be born in the hell realm. It is something that stated in the quotation. But the majority of people doesn't pay attention to the common part, and they want to enter the special part of the tantra. In order to practice the tantra, one need to complete the common part or to practice the common part. This is something that I can observe when the Lamrim teaching is being given. Many people have interest. This is one of the reason I also have interest to come to teach in this country. Therefore, before entering the non-common path, which is the Vajrayana, we should observe ourselves whether or not we have been practicing the common path well. And we should also observe ourselves in the three qualities, which is renunciation, spirit of enlightenment, and the correct high view. By observing this is very important for us to enter the tantric path. When we have already received the initiation, what we must do is we have to keep the vows and the samaya that has been taken. This is expressed in the next verse. Then, when absolutely certain that keeping the vows and commitments pure is the basis of achieving the two kinds of realizations, bless me that I may guard them with my life. Oleh karena hal itu, hanya ketika kita sudah memasuki jalan tantra, maka ya kita harus when berkomitmen someone untuk already entered the apa yang Vajrayana path, seharusnya dilakukan. he must keep Kita harus the commitment. ya, kalau kita He mau masuk, must ya kita harus siap dengan komitmen observe yang the kita ambil. commitments Dan well. kita ambil itu, If he already entered the tantric path, he must be responsible to keep the commitments. There is a commitments with five dhyana Buddha. There is a 18th root commitment, and also some other root commitment, secondary commitment. By keeping the vows pure, the tantric vows pure, then we can practice the Vajrayana well. If we do not keep the vows pure, we only collected transgressions. We are not going to develop, but we collected bad karma. At the beginning, we aim for realizations and siddhi, but if we practice it by not keeping the vows pure, we cannot gain any realizations. And then this is stated two kinds of realizations, with the general realization and the specific realizations. And we also have to keep the vows and commitments to be pure. We need to practice
the two kinds of stages explained in the verse. Having correctly understood the main points of the two stages, the heart of Tantra bless me that I may practice them energetically without ever neglecting our 4-session yoga according to my master's instructions. When we have entered the tantric path, we have to practice 4-session yoga. Kita tahu ya bahwa di sini tertulis bahwa tahapan perampungan dan tahapan pembangkitan dan tahapan perampungan ya itu merupakan salah satu karakteristik This is a stated generation stage and the completion stage. Anuttara Yoga Tantra. This is the characteristics specific for the highest Anuttara Yoga Tantra. The Tantra is divided into 4: Kriya, Charya Yoga, and Anuttara Yoga Tantra. In the lower part of the Tantra, jadi jika itu berkenaan dengan tantra yang tingkat di bawah, maka dia akan lebih ke arah latihan yoga dengan tanda, dengan yoga tanpa tanda ya. Dan ini akan memiliki perbedaan. for the lower classes of the Tantra, the practice is yoga with sign and without sign. And then for the highest Anuttara Yoga Tantra, dalam Anuttara Yoga Tantra itu akan berkenaan dengan tahap pembangkitan dan the practice will include the generation stage and the completion stage. tadi ni jina kita langsung tumbi sini mah sijin dua kita giwa ni tambah ngube momentum judwa nuts kita langsung tumbi sini dah sijin dua tanam syabdas sekarang langkah parti coba niwa siwa sini langkah source sisa suluka ni des kita giwi sini tenser ni sonji gepacha go lamrung go sini tenser ani ji malab sonji gepata tmodan thomai balamje lam chacha mana ba tum giwi sini ta lam de session de dribe ani chijra nam shabe ka jibata tenje sada nang parti chube chanta ta niwa shiva shinji labta suru mawa chiwa kante hata lama dan remi chichi pala long chuji sada lanji andara dana tuji chongkongpa nyatu chasa dire mawa chiwa kante yang chente yang tabe yaman chatan rewa meba longto je tam chi longto chi je banjur la long chi je tin thali sada lamji yande maliba rabde sani ani 그때 거다 송 상지지 거다 송된 집에 내가 도진 장고 공파 야나 데데 니마 가두 치돈 데니라 녀 토벌 쇼스 아두스 송도 그때 이제 다 안에 이제 맞아요. Lalu kita masuk ke dalam baris berikutnya. the next verse, Para guru spiritual, jadi guru spiritual yang mana? so that the spiritual master so does so the good part, Semua jalan yang tanpa kesalahan, baik itu jalan umum maupun the good part meaning the common part and the specific part. guru spiritual berumur panjang yang We pray that the spiritual master to have a long life. dia telah menunjukkan jalan yang luhur. Luhur ini maksud jalan ini meliputi yang tadi, baik jalan yang umum maupun jalan yang khusus. So that the spiritual master so does show the good part, Sahabat Dharma yang and those Dharma friends who practice correctly agar semua may live long. luhur
and that all inner and outer obstacles are completely subdued. Dalam sini sebenarnya juga terdapat proses penjelasan di mana mohon berkatilah ya, dipastikan agar maksudnya dalam Here, inside the verse is stated all that inner and outer obstacles. Bahwa saya akan juga bertumpu ya pada guru yang telah menunjukkan jalannya ke dalam sawah ini. Ya. The meaning that they rely on the spiritual masters who does show the good path for the hundreds of eons, and those Dharma friends who practice correctly may live long, and that all inner and outer obstacles are completely subdued. The next verse, in all my lives may I never be parted from my perfect masters, and may I practice the glorious Dharma. Once I have fully achieved the qualities of the paths and levels, may I quickly realize the state of Vajradhara. By this we have completed the foundation of all excellence. If someone have not received initiation, this person is not allowed to practice the Vajrayana. And what is meant by initiation is like an empowerment or permission. Whenever we would like to do something, we ask for permission, and then to practice the Tantra, we also need to practice, and the permission is in the kind of empowerment or initiation or abhisheka. Therefore, we have completed this text. Now is 5:05. We go to a question and answer session for 15 minutes. Apa itu kemahatauan dan mohon penjelasan lebih jauh. Apakah sama dengan kebijaksanaan? Juga tidak. Namkian seriani, hareres, namkian dan namkian tam serap di cipadere. 남친 남친도 저도 저 말해 남친 세드가는 손지지진 쳔바 남친 시고 손지 바바야르와 손지 바바지 쳔바가 남친 시고 성진지나 요 말이지 싫어서도 성진의 요 남아신의 요 강의 요 싫어야 남친 자꾸 말아 싫어야 남친과 말해 남친의 싫어야 그지 말해 무슨 소중만 보여야 저 남친 세야지 어디 손지 바보지 특직은 쳔바지 어디 남친 쓰거래 어디 너마데 시야지 요런 요것도 남친 세야지 칼날레바든지 빠져 시작을 해서 너마 근진 지금 뭐 아니 자나가 막 패네 니 수번라 아니 재미 총고는 손에 남친 동지 요에서 지스 남친 칼라 빠져 시작해 아니 재미서 저 남친 동지 요에서 뛰어해서
Ganga Hakumara, Namchin, Ganga, Kalne Barmata, Zoida Yamara to Yajiri, the Pasha Chabisha. How did that day go to Namchi said this? How did Poji Chamber Namchi cigarettes? Lalu apa yang disebut dengan pengetahuan What is meant by omniscience? Omniscience is the consciousness in the mainstream of Arya Buddha. berbeda dengan yang disebut dengan pengertian. This is different from wisdom. Ya, tidak harus selalu berada di dalam kesadaran seorang Arya Buddha. Wisdom is not necessarily be in the mainstream of Arya Buddha. Wisdom is a common benefactors that could be in the ordinary sentient being can have wisdom. As for omniscience, is the specific qualities that in the mainstream of a Buddha. Namchi, Namchi Yagarese. 어디 야가래 남치사도 성진 보다마도 야마래 인지사도 성진 사마지 관선의 요아를 남아준다 요아와 요아래 그니 모두 남아건 거 전이네 달뜨긴 챔바에 성진 보고 인지사도 달뜨긴 챔바가다 남치사 달뜨긴 챔바 인지 달뜨긴 챔바 말와 달뜨긴 챔바에 있는 거는 다 성에서 가서 그 무치바 요아레스 Jadi pertanyaannya, apakah pengetahuan lebih unggul daripada luas saksi? Ya, pengetahuan. Yeah, thus omniscience is better than the compassion. The answer is yes, because omniscience only can is a quality owned by a Buddha, whereas compassion can be a quality that is in an ordinary being. An ordinary being can also have the quality of compassion. Therefore, the quality of omniscience is higher or better than compassion because it's a special characteristic of a Buddha. 남친 인지 제발 좋아지나 다 싫었지 남친지 남친 터발라 요아는 제가 유지했어 남친 터발라 싫었다 인지 원도 두고 그랬어 남친 저랬어 싫었다 인지 제자 착했어 The question is there any relation there is the relation with between the omniscience with compassion and wisdom? Yes, there is a relation. In order to achieve omniscience, we must have the qualities of wisdom and compassion. Then we can say compassion is the cause for omniscience. Bagi siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Berikutnya apa perbedaan antara anatta dan sunyata? Terima kasih. Ini anatta dalam konsep apa nih anatta nih? Anatta bisa dijelaskan di ini? Anatta, bahasa Bali anatta, bahasa Indonesia kan anatman dan sunyata. Perbedaannya antara anatta dengan sunyata itu. Kalau anatta itu kan lebih ke ada suatu diri yang diri apa? Ada satu pribadi ya. Oke, pribadi ya. Kalau sunyata itu kan lebih mungkin gimana gitu. Ya, pribadi ya maksudnya ini ya. Berarti ya. 항상 이 남의 상, 똥이 세례 개발. 다들 좀더 수급 시골에서 단절리나는 바지 공사가 다음에 다들 요시골 공사 다음에라 돈이 인과 말해 돈이라 공사 인과 말해
니가 고말이 돈이라 단조를 지나네 돈이라 공사 다음에 연무가 돼 아니 본부된 거 돈이야로 와 본부된 거 돈이 가고된 거 돈이 사도 돈이래 공 다음에 말해 공사 다음에 사도 공사가 된거 그거 공사가 되는 요거리 공사 다음에 돈이 사도 지담짓나 요래 그 공사 된지 고 말해 다 라지바드는 돈이 돼 그래서 돈이 공사 다음에는 돈이 많이 거래 어떤 소리야 Jadi apa yang disebut dengan anatta ya, dalam What is the difference between hubungan anatta yang menyangkut and kendali sunyata? ini berbeda The dengan anatta, apa yang disebut the dengan sunyata. selflessness of Jadi the apa yang I, disebut dengan anatta is a pribadi difference tersebut with the sunyata or emptiness. berbentuk What is kesunyataan meant dan kesunyataan by juga the selflessness of berbentuk the I doesn't necessarily mean emptiness, and then baik. emptiness is not Dan tapi necessarily tentu meant saja hal the ini ya selflessness perlu of the I. dibedakan dari segi pandangan filsafat karena This pandangan should filsafat be itu memiliki observed pendapat yang from berbeda. the philosophical point of view, Misalnya kita ambil because contoh different untuk philosophical pandangan view have prasangika, different opinion. maka bagi pandangan According to prasangika apa the yang disebut Prasangika, dengan sunyata, what is itu meant by emptiness? basis sunyanya bisa The emptiness can berhubungan dengan take kesunyahan the base of ada empty. ataupun For example, the kesunyahan emptiness yang of the bersifat aggregates, sebuah pilar ya. or maybe the emptiness of a pillar. Tapi kesunyahan jenis yang tadi itu tidak bisa dikatakan However, this kind of emptiness pribadi cannot be adalah said, cannot kesunyataan be yang applied to the basisnya selflessness of pribadi. the I. The selflessness of the I, the base is the I. Nah, sedangkan dalam pandangan Swatantrika, ya, Madhyamika Swatantrika, maka In yang the disebut dengan view of pribadi Madhyamika Swatantrika, what is jadi meant by selflessness of the I memiliki is must not be must not is definitely not the same with the emptiness. ya, mungkin ada yang mau bertanya yang lainnya. Selamat sore dokter dan hadirin sekalian. Satu pertanyaan dokter. Tadi disinggung mengenai melakukan body cita. Dokter sempat menyampaikan dua cara adisya dan cara santidewa. Apakah untuk mencapai pelatihan body cita itu mengambil cara salah satu atau harus dua-duanya kita lakukan? Terima kasih. 생계계와라 합리여라 합신이여래 생계계와라 아 심지도 말아 생계계와라 합리여라 di đại diện nhân chế gone nhân chế gone kewa thắng dùng để mena dùng gone kewa ni Jadi sengke di garung di gone nyamlin je baina tenika maina garung tik garung gone nyamlin je baina sengke kopi res 또 그래 그니 냐네 말 지지요래 지금 냐네 지금 루지요래 가라 말해 진이네 지냐네 진냐네 뭐는 거 말해 아니 현재 선바 어느 두서 맞아 다시 잠지다 니네 내가 되게 선진이 못해 송지진 공개 jadi bisa kita memilih salah satu The questions between the two methods of generating the spirit of enlightenment, the equalizing and exchanging self and others, and the 7-point instruction of cause and effect. We can choose either one of the two.
We can choose one of the two, not necessarily both. The two are not different, so much different between one and the two. Actually, they have a relation. For the highest, with practitioners with high intelligence, he can utilize both methods. They can apply and practice both methods to achieve a spirit of enlightenment. As to the question whether we need one or both, the answer is just we could choose one out of the two in order to generate the spirit of enlightenment. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama itu pertanyaannya kan dalam Buddhisme itu ada banyak itu dharma yang bisa dimasuki sementara. Jadi bagaimana kita menentukan itu dharma yang cocok dengan kapasitas kita. Misalnya analoginya contohnya misalnya kucingnya nggak langsung belajar berenang gitu, pasti dia belajarnya untuk berjalan dulu gitu. Misalnya ikan kan nggak mungkin belajar untuk berjalan kari daratan. Nah, terus yang pertanyaan kedua adalah apakah itu bodhisattva? Apakah orang yang bukan Buddhis itu bisa memiliki yang namanya title bodhisattva? 심히 제자는 하고 온다. 네. 그 공부하면 그런 리가 온게 비자로 와대. 리가 온게 그 대사디 냐 그런 치디 그런 대사 인사사마다 이것도 치디 냐디 치디 그런 대사 인사사를 네 인사사를 이것도 응? 제자들한테 수도 매야 따지레스. 저는 타바 정에 니엔티도 런제 그 람라 람도 그 삼바유나는 띠 랍지레스. 띠 많이 타고 침보나는 람도 유나는 도저 랍지레스. 수도 너바 매야 거이나 띠 진지레마다 띠 메달티니 가 하고서는 저다다 타고 침보나 라라 야슈레스. 그 생탐지 손 자롱레스. 어디스 남식배 하고 그래서 손자롱 그래서 다 다들 니가라니 거는 수수 더 다지레스 더 침물에 매요는 더 침물에 나타나 야슈레스 가다니 얘들라 하지만 손지스면 더 이면 하고 그래 손자고 그래 손자는 더 이면 말은 다야 말이지 내가 아니야 저 매한테 때문에는 얘들이 남 런지가 남 아니 가 남니도나 어디 남나 누구로 와서 저 매야지 소지스
tergantung dari analisa dirimu ya terhadap How the question is how to choose which method among the many methods that is being offered by Buddhism. kecenderungan dari dirimu sendiri. The answer is depends on oneself, the ability to analyze and to observe oneself, whether the tendency of oneself is to follow the Sarvakayana or to follow the Paratekayana or the Pratekayana. Tapi jika kamu memiliki kecenderungan untuk masuk dalam However, if one can't observe himself to be able to follow the Mahayana path, he can do so. Therefore, this is depends on the oneself to observe and analyze himself. menyarankan saja ya kita bisa mendengarkan hanya saran dari orang saja dan kita juga perlu melakukan analisa We pada diri can't sendiri. hear the suggestions from other people, but we also need to do the analysis by ourselves. As for the Mahayana part, we can observe by ourselves that Mahayana is the best method because in the Mahayana, every sentient being has the potential to achieve enlightenment. But this is something to be analyzed and accepted by oneself. This is something that cannot be said by others. If you are interested to the Mahayana and then you decided to enter this path, this is a good one and you can do so. 선생님 다음 주에 총자롱 레이스 되거나 전주 생겼다고는 그래. 더 그래. 성자롱 레 성자는 전주 생겼 아무것도 그래. 넘바 있는데 맨날 다다 넘바 있는데 맨날 마와나고 소자롱 되거나 전주 생겼 남나 하고 그래. 더 그래. 다다 토거서 다다도 말와대 마와나 그 남네 넘반지를 넘바라는 넘나 나는 신이 전주나 가봐 요르와 아 첸들라 삼도 떠나는 용거래 삼도 마다는데 다 신도 맨날 용거 말해 신도 맨날 용식 작으러 와 The questions whether non-Buddhist can be a bodhisattva. The answer is yes. If someone has the aspiration to achieve perfect enlightenment in order to give benefits to other beings, this is something that could be achieved, or this is something that could be practiced by that something that could arise in the mind of the non-Buddhist, because basically all sentient being has the ability and potential to achieve Buddhahood. So every sentient being, without categorizing whether it Buddhist or not Buddhist, they all have the possibility to attain to achieve to be a bodhisattva, so long that the person has aspiration to achieve enlightenment. He can be a bodhisattva, but in this life, for example, he doesn't have the aspiration to achieve Buddhahood. It will be difficult for a non-Buddhist to be a bodhisattva. 다이서 말아 누구 도치고
coba dulu. Tapi tamara tadi sih. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena mungkin beliau butuh istirahat. Sebenarnya beliau sih tidak masalah sih, karena ini merupakan butuh terakhir beliau pikir sebenarnya takutnya saya punya teman saya ini langsung keluarga muslim, tapi ayahnya agnostik, terus sekarang dia masih saya agama Islam, jadi sekarang dia kayak berusaha untuk nyari sharing agama dengan yang lain. Terus kan sharing saya juga, jadi pertanyaannya kayak apakah tetap karena kalian pasti menentang kalau dia pindah agama, apakah tetap kalau buat saya tuh buat kayak mempusirin dia buat kayak positif begitu ke dia gitu. Terus kalau memang saya itu gimana cara bantunya, terus topik-topik seperti apa sebaiknya saya sharing ke dia gitu, dia mengenal itu yang seperti apa. Meditation is more to the Buddhist way of meditation. For example, the meditation on the Four Noble Truths. 맞았대. 체류다 따르라는 그 같이 나 시자 신고로 와. 하그래. 인진이 또 아직 개념가 말해. 군도 뜻들이래. 든들이 와서 손에 합작으로 와. 어떤 맛이 독과 말와. 체류나 다 선생님 나셔도 그 신고로 와. 근데 지 개념가 말, 지금 개념된 거는 생각 차거리, 따르라 차거리. 다들 그 밤하데 지 개념에 매랬지 같이 했어. 따다 누구래 듣고 따다 하는 걸. Dan apa yang kamu sampaikan ini misalnya contohnya tentang ilmu pengetahuan Buddhis. Regarding the topics to be shared with this friend, for example, about the sun, and then the point of view of a Buddhist viewpoint, this is more or less a general topics that could be shared with anyone without limitation. Regarding the topics of mind and mental factors, this could be applied to the person because the person has a mind, and also this can be suitable with the parents, and then this topic will not go against both the parents. Jabe